Naam, kama ilivyo ada, naambiwa kwamba kule Doha, Qatar, unasalimiwa kwa neno marhaba, bila shaka yote, ikiwa ni kwenye kipindi cha 3 cha Viva Qatar ndani ya Walk with Sagini show. Mimi naitwa Jason Sagini, the sports archbishop. Leo kumekuwa na kizaazaa, mshtuko wa hali ya juu, manake taifa la Ujerumani limepigwa na taifa la Japan magoli 2-1, lakini pia jana bingwa mtetezi Ufaransa ilipata ushindi wa magoli 4-1 baada ya kwa nyuma goli 1-0 kipindi cha kwanza, lakini wakatoka nyuma na kupata ushindi wa magoli 4-1. Karibu sana kwenye kipindi cha Viva Qatar ndani ya Walk with Sagini show, na bila shaka yote niko na wenzangu upande wa pili kuweza kufanya minajili ya uchambuzi wa kina, kuweza kujua labda tathmini zao ni zipi kama shabiki, na pia vile vile kama wachanganuzi wa mchezo huu mtaamu wa soka. Kwa mara ya kwanza kabisa anapiga debut yake ya kwanza Ten Hag's wife. Sijui kwa nini anajiita hivyo, lakini atuambia mbona anajiita Ten Hag's wife na walifanya ndoa mwaka gani. Lakini karibu sana Mora, bila shaka, lakini wengine wote hawa wawili wajua, Dani na Mark Nyanjui, wote wawili umewazoea mara si moja wakiwa kwenye kipindi cha jukwaa la mashabiki na vile pia kwenye kipindi cha Viva Qatar. Mimi naitwa Jason Sagini, the sports archbishop, na moja kwa moja magwiji, karibuni sana. Tutaanza na mchezo uliokamilika muda mfupi uliopita. Unazungumzia mchezo kati ya Hispania wakipiga dhidi ya taifa la Costa Rica, mchezo ambao umeishia kwa kupata ushindi wa magoli 7-0. Unazungumzia taifa la Hispania, bingwa mara moja wa kombe hili la dunia. Unazungumzia mwaka 2010 kwenye ardhi ya bara Afrika, nchini Afrika Kusini. Ni ushindi mkubwa sana, magoli 7-0. Dan, unazungumziaje kikosi cha Hispania? Labda how good are they in this tournament? Hii game imenishangaza. I think it is one of the biggest shocks, sababu Costa Rica ukiangalia past performances yao na previous tournaments, they've not been this poor, na wale wengi ambao walikuwa wanafuatilia game wanasema imekuwa ni kama perfect training session kwa Spain kujiandaa kwa michuano ijayo. Sasa Costa Rica sijui mbona wameshusha kiwango cha uchezaji kiasi hicho. So for Spain, I think there were few questions about the legitimacy of their players, sababu nakumbuka some few names, big names were ignored wakati kocha alichagua kikosi ambacho kilikuwa kinaenda World Cup. So for them to perform like this in their opener, I think ni a big indictment kwa coach, kwamba hadi vindication kwake kwamba alikuwa anajua alikuwa anachagua watakuja kufanya kazi safi. So ni mwanzo tu, bado kuna game ngumu zinakuja kwa hili kundi, so acha tungoja tuone kama mechi ya pili performance itakuwaje, but so far so good, everything is perfect for them. Bila shaka huyo ni Daniel Ogega akisema kwamba everything is perfect for them. Ten Hag's wife, kwanza kabisa, why do you call yourself Ten Hag's wife? Unmute yourself. Juu mimi ni fan wa Manchester na napenda ile kazi coach anafanya, so ndo maana najiita hivyo. Na jina lako halisi ni lipi? Mora. Wewe ni wale watu kutoka huko Nyamira na Kisii County. Right, karibu sana ndani ya Viva Qatar Walk with Sagini show. Sasa unazungumziaje taifa la Hispania, magoli 7-0? Mimi according to me wananikalia ni kama wanaweza chukua hii kikombe. Naona wakiwa huko finali na timu kama England hivi. Wako sawa. How good are they? Timu kubwa zimekuwa zikipigwa kama Germany na Argentina, lakini wao wamedhibitisha wao ni timu kubwa na hawawezi pigwa. Right. Kinyanjui, kwa upande wako, karibu sana kwenye kipindi. Siku ya leo umezama kidogo, hatukuoni vizuri kana kwamba kwenye mtungi, lakini jinuinue kidogo. Kinyanjui, washazungumzia Uhispania, magoli 7-0 leo wanaipiga Costa Rica. Labda kwa taifa la Ujerumani, another big shock, another big upset after Argentina yesterday. What went wrong for Germany today? Okay, first of all, nataka ni salimie Dan, Ten Hag's wife, na wewe Sagini for inviting me. It's always a pleasure to be on this platform. First of all, on Germany, kitu naweza taka niseme on Germany is that
leo hata nilikuwa nimesema kwa show fulani that they shouldn't underestimate Japan one bit, kwa sababu Japan have some good players and are excellent on the break. Watu kama Takumi Minamino ambao waliingia, watu kama Takuma Asano ambaye aliwahi sainiwa na Arsenal but he never got to play for the club because hakuwa na work permit. The problem with Germany in my opinion was at the start Hansi Flick alikuwa ameset up na hiyo 4-2-3-1 formation yake tu ya kawaida tu, but this time he made some slight tactical tweaks. This time aliamua achezeshe 2 false nines in Thomas Muller and mtu anaitwa Kai Havertz. And now the problem when you play 2 players of a very similar ilk, unajipatanga in such a situation where they both want to occupy the same positions. And because they want to occupy the same positions, the same spaces, unapata you have a clogged up attack, kwa sababu ukiangalia hiyo wing ya right ni Gnabry ndo alikuwa na maintain with hapo, but Gnabry was isolated kwa sababu alikuwa acheza, hakuwa na cut inside kwa sababu he has to maintain with, kwa sababu Sule alikuwa acheza kama an inverted right back because he's a natural center back. So unapata there was an overemphasis on kutumia the left wing ambayo ilikuwa kind of like predictable, na hakukuwa na mtu alikuwa anapeana options. So unapata Germany had a very clogged up attack, and they just had loads of the ball but weren't making any penetrations with it. Alafu unapata time waliingiza subs kama Kinaumza mwenye huchezea Dusseldorf, nilikuwa nashangaa mbona wameingiza target man but hawachezi float crosses to him, kwa sababu Japan are considerably weak at kitu tunaitanga aerial duel. So nilikuwa nashangaa mbona hawa exploit your situation. And then ukiangalia for both the goals, both goals were scored from counter attacks. Hata tulikuwa tunawatch your game na Dan, na ukiangalia vizuri utapamba someone like Antonio Rudiger isn't very good at defending large spaces per se. He's only good at marking one pass, one tight marking, but hajui could defend large spaces. So akiambiwa mark 2 people like for the Asano winner, unapata like alijipata akiwa isolated and he's considerably weak at defending situations like that. So I guess that Germany shot themselves in the foot by setting up wrongly, by setting up a clogged up attack. Hata heri wangeanzisha Muller alafu wanzishe mtu kama Mukoko or something like that, attack experience, kungekuwa na balance kidogo. The last thing I'd like to say is that formation of theirs doesn't suit some of these defenders, especially Rudiger, because like I said, he's not very good at hajui could defend large spaces, na hiyo inakuanga a big issue. And walipe Germany the win on a plate, and Japan got a deserved win. Right, bila shaka. Na nafikiri unapozungumzia taifa la Ujerumani, msikilizaji, ni kwamba kabla ya mchezo kuanza leo walipanga ile foleni kwenye uwanja kwa kufunika midomo yao. Kisa ni kwamba walinyimwa ile haki ya kuvalia armband ya One Love ambayo inapitisha agenda fulani kule Ulaya. Kumbuka kwamba Qatar hii ilikataa kuhusiana basi na agenda hizo ambazo mataifa ya Ulaya yanataka kuweza kuleta katika taifa la Qatar. Kisa ni kwamba yanakwenda kinyume na tamaduni na dini ya nchini Qatar. Mimi nafikiri kwamba Germany today, the partnership at the back between Scholotterbeck and Rudiger, they have never played in the same team ever before. It was the first time they're playing together, and that partnership couldn't work so much, even if Rudiger ni defender ambaye ni mzoefu na ni mtu mwenye ambaye ana maguvu yake, lakini bado ule ushirikiano wao watu wawili hao haujaonekana kwa siku zilizopita. Ni kwamba nafikiri kwamba pia kwamba timu ya Jerumani pia ilikosa labda ilikuja kama Argentina jana kwa kujiamini sana na kufikiri kwamba watapata ushindi mkubwa. Lakini kwa taifa la Uhispania, nikiangalia kikosi cha Uhispania leo kinanikumbusha kikosi cha mwaka 2010. Unakumbuka kina Carles Puyol, kina Xavi, kina Pedro, Casillas, Ramos, Busquets, nakumbuka kina Alonso, wote hawa walikuwepo. Na if you look at the current Spain team under Luis Enrique, it reminds you of the 2010 winning team in South Africa. Very young squad, and truly speaking, they have a future that is coming up sooner or not. Kama si kesho basi ni siku zijazo. Lakini kwenye mtandao wa Facebook hapa mashabiki wanasemaje? Namuona Aisha Soba anasema kwamba shaingia, asante sana. Nyongesa Buira anasema kwamba Saudia and Japan walifanya ile kitu, asante sana. Kaka Charles KE anasema niko ndani Mkwehu, nashukuru. Arnold Korira anasema yuko ndani. Joshua Kemboi amejiunga nasi
pamoja pia na Fred Lusha anasema Belgium leo itafanya mambo. Kumbuka basi Ubelgiji hii inapiga dhidi ya Canada kuanzia majira saa 4 kamili leo usiku. Lakini Cynthia Kipropa anasema kwamba kondani vile vile. Pia Aisha anasema kwamba Spain watatolewa huko mbele tu, just wait. Idris Mwashumbe anasema kwamba Spain wanaringa, washamaliza mabao, sasa sijui watafunga nini next games. Arnold Korir anasema Kenya, mimi najua Netherlands ndio winners ya World Cup, other teams tunashukuru kwa kushiriki mashindano haya. Kauli yake hiyo. Sisungu Simiu Collins anasema Brazil kazi ipo bila shaka dhidi ya Cameroon yangu hiyo. Aisha Soba anasema kwamba Germany walifunga midomo wakashindwa kufunga mabao. Joshua Kiplimo anasema Brazil kichapo loading kesho. Suzy Chege anasema tuned in from Parklands. Zidi kuniambia kauli yako ni ipi kuhusiana basi na mada tofauti ambayo tunazungumzia ndani ya kipindi cha leo. Kuna gumzo la Ronaldo, kuna gumzo la Argentina, kuna gumzo la Afrika. Manake Afrika hadi sasa kuna timu Afrika ambayo imefunga bao kwenye makala haya ya kombe la dunia. Kutoka hapo tuzungumzie mchezo wa jana ambao ulishia kwa magoli 2-1. Another disaster. Argentina 2-1 done. The last time you were here, me and you, we agreed that it's an early kickoff and nothing will go wrong for Argentina, na tukasema kwamba Argentina itapata ushindi wa magoli kama si 6 basi itakuwa ni 7. Kuliendaje? It's very bad kwamba Spain wameiba scoreline yetu, but it's okay, we'll live to fight another day. Unajua actually hiyo that one goes into kukwambia kwamba ball huwezi predict on paper, unaona. On the material day ule mwenye ataweka tactics zake vizuri alafu atie bidii ajitolee everything atasimama na nafasi nzuri sana ya kushinda. Tukiangalia hii game kwa Argentina, I think it was an advantage on their part kwa sababu kwao kule Buenos Aires ilikuwa inachezwa saa 1 asubuhi. So watu ilisi eti walilala wakaamka wakapata result. Ile mnaamka mapema asubuhi game inachezwa, so kulikuwa ile excuse ya kucheza asubuhi. I think kwa wajazoea kucheza hiyo. So tactically tukiongelea about hii game, I think Saudi Arabia walikuja wakiwa kama underdog understandably, so sababu ya performance zao za siku za nyuma, kwa sababu wakicheza na Russia 2018 mechi ya ufunguzi walipigwa 5, wakicheza nakumbuka kuna 2-2 walicheza na Germany walichapwa 7. So they've not been playing well, especially wakati wanacheza na timu ambazo zimekubuhu sana, especially kwa biggest stage. So kwao I think coach alipata tactics zake right, kwa sababu alikuwa anajua Argentina ukiwapatia chance ya wao kucheza ile passing football watakuhurt, kwa sababu wako na very good offensive players, Di Maria, tuko na Lautaro Martinez, Lionel Messi mwenyewe. So akasema I'm willing to risk it all nicheze highline. Unajua wakati unacheza highline unawaforce opponents waanze kucheza long balls, na hiyo inawaharibia momentum na ile playing style ambao wameizoea sana na vile wanajenga attacks zao, na I think it pay off to a great extent, sababu first half yenyewe Argentina walikamatwa offside mara 4, ilikuwa mara 3, mabao matatu yakitolewa ndani. So highlight leo iliwasaidia, na especially ukiangalia performance ya goalkeeper Saudi Arabia more so in the second half ilikuwa out of this world. Hata watu walikuwa wanafikiria kwani Manuel Neuer amekuja tena Saudi Arabia kama alituambia. That was a very special performance from their part. Alafu again unajua that one goes into telling you like on any day if you put in the right effort, if you put in the right effort ukuje ukiapproach game with the right mentality regardless of who you playing, you're going to stand a chance of winning. Alafu tusisahau kwamba hii team ya Saudi Arabia kwa timu kutoka Middle East I think is among the best teams ukitoa Iran. Na kukumbuka kuna klabu fulani walicheza na Chelsea, I think ilikuwa last year kwa FIFA Club World Cup, walisumbua sana Chelsea, na ukiangalia around 80% of those players wanachezea national team ya Saudi Arabia. So I think hiyo game ya Chelsea it might have given them confidence kwamba if you come up against elite sides kuna chance nzuri sana ya kushinda. So that one might also played a part. I'm not linking it directly na game ya jana, but Mitch anasema sasa hii ni ile Argentina now they have to play without pressure, kwamba wamechapwa game. Walikuja jana na pressure kubwa sana about to break ile record ya mechi nyingi, msururu wa mechi nyingi bila kushinda. Sawa wameshindwa, ile pressure ya kushinda imetokea. So mechi mbili ambazo zinafuata dhidi ya Poland na pia dhidi ya taifa la Mexico wanaenda kucheza hizo mechi kama finali. Na kumbuka coach wa Argentina ilikuwa pre-tournament ile pressure, akiulizwa akasema are you guys under any pressure ya kuja kushinda taji? Akasema nobody is given any birthright ya kushinda World Cup. If you win it it's okay, if you don't win it bado jua litatoka east lizame west kama kawaida,
But sir, I think now is a high time pump in the necessary pressure. Si ile kuwapatia pressure sana, but ile the necessary pressure kuwakumbusha kwamba tuko hapa kufanya biashara, and we've stumbled in our first attempt. Let's make the corrections kwa mechi ambazo zinafuata. Yeah. Wadau, hello Dan Mark. Yo. Wacha nini imehappen? Samahani kidogo Steven potea upande wangu, lakini nashukuru nimerejea japo kwamba jeruhi, lakini bado tuko sawa. Sijui ulikuwa umefikia wapi Dan? Dan, sijui ulikuwa umefikia wapi? Alright, ndio hali hiyo ya mitandao hapa na pale, lakini
ndio hali hiyo ya mitandao ya KPLC, lakini ndio hali ilivyo bila shaka. Mark, tulikuwa tunazungumzia timu ya taifa ya Argentina, ambapo Dan kwa malizia kuzungumzia, labda Dan, kwa upande wako ulikuwa unasemaje kuhusiana na timu ya taifa ya Argentina? Argentina nilikuwa labda nianze tu kwa kurudia kile ambacho nilikuwa nasema. First of all, coach wa taifa la Saudia alipata tactics zake correct. It was actually spot on wakati alikuwa anaangazia kikosi cha Argentina na jinsi ambapo wangecheza jana. Alikuwa anajua kwamba ni wachezaji ambao wamezoea sana kucheza kwa kumiliki mpira, na mechi nyingi ambazo wamezishinda takriban 35 ambazo jana walikuwa on the eve ya kuvunja ile record ambayo ilikuwa the longest mtu amea bila kupoteza mchuano. So alikuwa anajua kwamba ni wachezaji ambao wanapenda kucheza kwa kupasiana mpira na alafu keep vast amounts of possession. So for him, I think the idea was keep highline ambayo walitumia very effective. Highland, wakati unajua unacheza highland, unanyima opponents wako ile nafasi ya kuchezea, you don't give them much ground, na pia unawaforce waanze kucheza zile high balls, ambapo ukiangalia jana mchezaji ambaye very technical kama Di Maria, most of the time jana alikuwa limited kucheza kwa edge, alafu most of the crossing alikuwa anapiga kutoka kule, alikuwa anapata kazi rahisi sana ama defender Saudi Arabia kuzizuia. So kwa tactics alizipata correct, alafu again I cannot go without mentioning special performances kutoka goalkeeper wa Saudi Arabia ambaye alikuwa anacheza na on another level. Ukiangalia na kipa wengine ambao wamecheza this tournament kwa timu ambazo zimekuwa zikipoteza, na kuzungumzia timu ambazo zinaingia mkijiona kama ni underdogs. So kwa Argentina, I think it was a convenient blow to them in the sense kwamba inawatolea ile pressure kwamba lazima mshinde kila mchuano. Sasa wanajua kwamba they are very much beatable, so watakuwa na approach game ambazo zinakuja wakijua kwamba wanacheza na timu ambazo zina uwezo wa kuwapiga, especially ukiangalia group yao wamebakiza game against Mexico, alafu pia game against Poland ambazo zilienda 0-0 game ya jana yao ya ufunguzi. So I think watakuwa wanacheza hizi mechi mbili wakitafuta kushinda ndio wapate nafasi ya kuingia katika mechi za muondano. So I think for coach wa Argentina, I think atakuwa anajaribu kuwakumbusha wachezaji kwamba wako kule kwa ajili ya kushinda taji, so wanastahili kutia bidii. Alright. Kwa upande wako Mark, unafikiri kwamba kwa mechi ambazo zimesalia za timu ya taifa ya Argentina, how many points can they collect? Okay, kitu naweza taka niseme Dan na Sagini ni kwamba yes, chenye Dan amesema ni spot on. I think Argentina just got found out tactically, but this calls for a quick rethink, manake hata ukiangalia hiyo kikosi chao, like I said jana or juzi nilikuwa nimesema Giovanni Lo Celso will be a big miss, and that was proven right, kwa sababu huyu kijana anaitwa Pap Gomez ali struggle ku replicate the role that Giovanni Lo Celso tends to occupy in that side. So their next game will be against ni wako na team gani next? Against yes, wako wanacheza against Poland, and that game can go either way. So that means that is going to have to be a must win for Argentina if they're to stand a chance of progression. I think anything is still possible. It's only a blip because wanasemanga mpira udunda, and results like this will always happen, especially against sides like Saudi Arabia that had pitched camp. Walikuwa wamepinch kita kambi almost kama mwezi moja, so walikuwa na enough time kuharness cohesion na kustudy opposition yao, and so they got their answers right. So that was an element of surprise. I don't think Poland wako na enough about them kuweza proceed. Yes, wako na quality on paper, but pia I think Argentina still have enough to be able to kupata some results. So anything is still possible for Argentina. Wanaweza shinda ama wadraw ama washindwe, but most likely I think that they'll get a result against Poland. Right. Bila shaka usahau kwamba msikilizaji kwamba taifa la Saudi Arabia baada ya ushindi huo mkubwa wa magoli 2-1 jana dhidi ya Argentina ni kwamba yule prince wa Saudi Arabia anazungumzia Mohammed bin Al Salman alitangaza kwamba itakuwa ni rasmi kwamba leo ilikuwa ni siku kuu ama holiday ukipenda baada ya ushindi huo mkubwa, na ni kwa mara ya kwanza taifa linafanya hivyo baada ya mwaka 1990 ambapo Cameroon vile pia rais wa Cameroon wakati huo alitangaza ushindi baada ya kuilaza Ufaransa kama sijakosema ni Brazil, mtanikumbusha maguji, lakini nafikiri kwamba pia wao walifanya ni Argentina bado. Argentina. Right. Yes, Argentina. Hiyo ilikuwa ni Cameroon. So bado inakuwa ndivyo hivyo, lakini goalkeeper huyu wa timu ya taifa ya Saudi Arabia pia naye alifanya kazi za manake alifanya kupata 5 saves jana katika mchezo jana dhidi ya taifa la Argentina.
hali iliyoje. Ni furaha kubwa sana kwa mashabiki wote wa taifa la Argentina. Mtandaoni naona Magujo anasemaje, Atancha Mose anasema kwamba Argentina si sana itoke hiyo group stages. Alafu Loli Katela anasema kwamba Aisha ako wapi? Ameingia tu mapema kabisa. Tancha Mose anasema kwamba nimefika huku fresh. Nimefika huku fresh and lovely bila shaka yote. Aisha anasema kwamba alafu 1 PM ni asubuhi kweli? 1 PM ni mchana, 1 AM ndio asubuhi. Anasema mmevamiwa, nimebaki hapa peke yangu. Bana, KPLC imefanya ile kitu, lakini huwa tumejipanga. Wanaotoroga sio hatuwezi, huwa tumejipanga. Kwa hiyo lazima tuende hewani. Ndio maana tuko hapa kwa ajili yako msikilizaji, mtazamaji. Na niseme asante kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa tutazungumzia mchezo kati ya mataifa ya Afrika ambapo Denmark ilipata sare ya bila dhidi ya Tunisia, wakati leo Morocco imetoka sare ya 0-0 dhidi ya Croatia. Swali langu kubwa ni kwamba je, hadi sasa hakuna timu ya Afrika ambayo imepata kufunga bao katika michuano hii ya kombe la dunia huko Qatar. Nini kinakosekana kwa mataifa ya Afrika? Kupata bao peke yake imekuwa ni kazi ngumu sana, Mark. I think the issue sana wacha nianze kwa kuangazia hiyo mechi ya Tunisia na Denmark. Ukiangalia sana hiyo mechi ya both teams, utapata Denmark ni a team ambayo iko na players wako very good at operating those pockets of space. Nazungumzia watu kama kina Christian Eriksen, nazungumzia watu kama their wing backs, especially Joachim Maier, who is very good at kuingia inverted na kuattack those half spaces even as a winger. But unapata kwamba hii team ya Tunisia walikuwa na sit low block, putting 2 banks of 4, alafu wana hit on the break, which was always going to be the game plan. Na hivyo ndivyo wao hucheza usually, hata kama uliwatazama time ya AFCON. But now the problem with them was they were hitting on the break, getting themselves into very good positions, but wanajipata in a situation where wakiwa in the final third, something was just not working. And at the end of the day, unaweza sema hiyo game ilikuwa kind of even, but I was expecting that from Tunisia. Kuna mtu leo alikuwa ananiambia about pia being in a situation where they were in a stadium where fans were in red and white, maybe work to their advantage, manake mashabiki wengi sana ni mashabiki wa Qatar. Kwa hivyo unapata maybe at the same time they had that kind of like in quotes kitu tunaita home advantage as well, which played to their advantage, wape a slight confidence boost over Denmark. Alafu nikiangazia hii mechi ya Morocco, hii mechi unfortunately sikuweza kutazama manake nilikuwa studioni leo, but having looked at the bits and pieces, judging from the highlights and judging from the stats, niliweza kuona kwamba Gvardiol ndo alipewa man of the match for the match. Gvardiol ni defender wa Croatia, and I saw that judging from the highlights, niliona ya kwamba Morocco are making some inroads into their half. Ukiangazia kwamba they have one of the best fullback pairings in the World Cup at the moment. Nazungumzia na kama Mazraoui na nazungumzia Achraf Hakimi, ambao unapata kwamba they were always pushing upwards, and then walikuwa nasaidia kujoin the attack. And then jamaa anaitwa Amrabat, credit to him kwa sababu niliona watu wakimsifia sana. Before they played the World Cup wakicheza friendlies na Chile, niliweza kutazama game yao wakicheza na Chile na nilikuwa kind of skeptical, manake they were letting Chile play through their lines na Amrabat alikuwa hafanyi kazi nzuri sana. But for today niliona they were expansive. They have been an expansive team. They're all about playing fast paced octane football, and I think it worked for them. Na walishika Croatia by surprise to the extent where they were pressing Luka Modric out of the game and forcing other players. Now nazungumzia watu kama kina Mateo Kovacic kuwa the guys to try and create something out of nothing, when Kovacic is really, in all honesty, a ball carrier. Yesi mtu mwenye ata open up uwanja ama dictate play design ya Luka Modric. So what I can say is, if they only find some finishing touch kidogo tu, niliweza kusema Morocco sana are my biggest hope for Africa.
if we are to go far, if we are to get to at least the quarters or maybe even proceed further. So I was impressed with what I saw from them. And I hope for the next 2 matches watafind that killer instinct, kwa sababu that is what that matters in tournament football kama wataka kuenda the next round. Dan, kwa upande wako, what is lacking in these teams? Because for me I think for instance, kama leo mchezo wa Morocco na Croatia, both teams were almost equal to same measure, but ukiangalia taifa la Morocco lilikuwa linapata nafasi nyingi kwenye final third ya Croatia, lakini wanakosa ule umaliziaji. Kwa hiyo ile mpira ya mwisho inakuwa ni vigumu, wanakosa ule ubunifu kwenye pasi ya mwisho. Kwa mfano kwenye kipindi cha pili, mchezaji mmoja wa timu ya taifa ya Morocco alipata nafasi ya wazi kwenye counter attack, lakini akawa hafanyi hesabu ya haraka ama maamuzi ya haraka ya kupiga pasi aidha kulia au kushoto, na hapo akapoteza nafasi ya wazi. On your side, what do you think? What is the issue with these African teams in terms of finishing the ball? Actually, I was about to say the same thing in your umesema. We've been lacking quality, especially wakati tuna advance ball kutoka midfield kwenda attacking quarter. Na ukiangalia game ya Senegal, the same problem ilikuwa, the game ya Tunisia, the same problem ilikuwa, alafu na leo Morocco, it was very evident. Now that one can only point to one thing, kwamba team hazijakuwa na maandalizi ya kutosha kwa sababu zimeingia World Cup on short notice. National team coaches hawajapata nafasi nzuri ya kucheza friendly matches ambazo zina expose players kwa situations ambazo mnacheza sio ligi. Sababu unajua sasa combinations ziko very different from what the players are used to playing at wakicheza ligi zao za kule Europa. So ukiangalia kama Ashraf Hakimi, a very good flank player, the same as Mazrui, but ukiangalia ndio kuna ile quality ya overlap iko, but who are they delivering the balls to? Alafu combinations za midfield, they're not working at all kabisa. Ukiangalia kama game ya Tunisia, the attacking was so much wanting, na the same thing na nini ya Morocco. Unajua kuna ile unakumbuka kama, if I may take you back, ukiangalia kama ile timu ya Ghana 2010 ile ambayo walifika hadi quarter finali, the same na ile timu ya Ghana pia ilifika round of 16 at 6. Ilikuwa ukifika katikati kuna Sulimuntari Asamoah Gyan ako pale mbele, unajua kwamba ukiweka ball kwa box, ukiweka 3 crosses kwa box, Asamoah ata capitalize on one of those. So hiyo quality imekuwa ikilag sana. It has been very apparent, and I can only cite it to teams are not having enough time to prepare kuja kwa tournament. I think wamecheza one friendly match, and if at all kuna zingine hata hazijacheza. I think that could be one of the reasons ambazo zinachangia hiyo sana. Right. Pale kwenye Facebook naona kuna wengi wanachangamka nasi, na hapa namuona huyu kwa jina la aitwaje huyu, Nyambura Dikison undercover leo yuko kwenye comment section anasema kwamba Sagini, naona masaibu ya KPLC kwa kila mahali. Nimekosa mechi 6 za World Cup tayari following the show. Asante sana mkuu, lakini leo KPLC kidogo, hata naye tena wife naye pia vile pia wamefanya ile kitu wamemfanyia ile kitu pia, ndio maana umuoni hapa binti tena ex-wife Mora pia naye KPLC imemkuta vile, lakini si neno. Namuona Idris Bashumbe anasema kwamba naona mmewasha generator mbio automatic generator, tumejipanga. Virginia Sancho anasema ndio naingia sasa, my expert anasema this World Cup is just funny. Alafu anasema kwamba Monday you all said Argentina is going to do a massacre. Where is undercover? Undercover aliogopa kuja leo, ndio maana hayupo kwenye kipindi yake, timu yake hiyo. Daniel Barasa anasema Serbia hoye bila shaka. Alafu kauli ndefu hapa yake Mus Atancha Mose anasema kwamba from the look at the African teams, frankly how I say wako na spaces and a great opportunity to score, but I don't know why all the African teams hawana creativity to convert chances to score. Like now game ya Senegal na game ya Morocco was to beat Croatia, the likes of Hakimi and Ziyech. Finishing ndio kila kitu katika mchezo wa soka bila shaka yote. Na usahau kwamba kwa taifa la Tunisia ambalo lilikuwa linacheza ugenini kule Qatar, ni kwamba kule nchini Qatar kuna takriban zungumzia raia 30,000 kutoka taifa la Tunisia ambao wanaishi na kufanya kazi kwenye taifa la Qatar. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine ni kwamba walikuwa na home advantage, manake watu 30,000 ni sawa na uga mmoja, manake viwanja vingi kule Qatar ni vya capacity ya 40,000. Kwa hiyo walikuwa kidogo na home advantage nzuri sana taifa hilo la Qatar. Lakini kwa taifa la Saudi Arabia ni kwamba wachezaji 9 kwa 11 waliocheza jana dhidi ya Argentina wanacheza kwenye klabu ya Al Hilal ambayo inakufunziwa
na kocha kutoka taifa la Argentina. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine, hiyo inapelekea kwamba alikuwa shajua mchezo wa taifa la Argentina. Leo kidogo nimekuwa kama undercover na natumia conspiracy theory bila shaka yote. Asante sana. Sasa tukisonga mbele Magweji, tuzungumzie taifa la Ufaransa. Bingwa mtetezi jana amerejea, amesemwa sana kabla ya mashindano kuanza. Tukasema kwamba ana majeraha kama 7, jana kapata jeraha jingine la beki wa kushoto Lucas Hernandez, lakini bado hakusuasua, alifungwa mapema lakini akajirudi na kupata ushindi wa magoli 4-1. Nao Mark, kwa upande wako, magoli 4-1, Ufaransa hadi sasa ndio wa kwanza kabisa, bingwa mtetezi wa kwanza kabisa kushinda mechi ya ufunguzi tangu makala ya mwaka 2006, na ni kwa magoli 4-1. Now, is France passing a statement after that heavy criticism of the injury squad and what sort of forth? Yeah, they are. That was a big statement. Kumbuka Sagini nilikuambia juzi mkiwa na Dan na undercover, I hope ana watch pleasure. Nilikuambia France may not retain this trophy, but they have enough quality about them hata kama hawana experience to sail through this group stage. I was impressed by how they bounced back. Kwanza kabisa utapata kwamba already they have 24 players. Hawana 25 players anymore, manake 26 players, manake Benzema aliumia, huyo Lucas Hernandez aliumia. Na unapata especially towards the start unapata they were trying to create inroads using the left flank. Walikuwa wanajaribu ku get the ball to Mbappe to try and create something out of nothing, na haiko ina work. Ulikuwa unapata Mbappe alikuwa struggle to create inroads. Lakini wakati Theo Hernandez aliweza kuingizwa, Theo Hernandez is more accustomed kuwa mtu mwenye ana attack mbele kushinda brother yake Hernandez, who's more of a natural center back. Unapata ya kwamba Hernandez going wide meant that now Mbappe had the freedom to drift inside, which is where he likes to do his most damage. Na unapata ya kwamba pia wali manage kupanua uwanja using Hernandez na wakitumia at the same time Ousmane Dembele, ambaye mimi nasema kama unapenda Ousmane Dembele unapenda mchezo wa soka. Manake Ousmane Dembele is the type of player who atatumia, anachenga na miguu zote mbili, ako very ambidextrous, alafu he will make it look in such a way that akikata mtu mmoja atavuta watu, adismantle watu na hiyo block ya Australia, alafu pick out a pass. I don't know how he does it, but anafanyanga ikae rahisi sana, and that's exactly what was happening. Nakumbuka nikikuambia Benzema kuumia was probably a blessing in disguise, manake Olivier Giroud makes other players around him better. Arsene Wenger alikuwa anasema kuhusu Giroud ya kwamba Giroud ni wale watu wenye hautawahi appreciate kwa sababu hapungi bao regularly, but when he's not on the pitch uta realize there's something you are missing, there's like presence you are missing, and that's exactly what he offers. At the same time, Hazard alimuita world's best target man, manake analeta watu into play na ana flick hizo balls ambao watu kama Mbappe wana exploit hizo channels akiwatengenezea hiyo space. So I feel like the game was well balanced. Nilipenda vile Deschamps aliamua atumie both Upamecano na Konate, manake they are the only two center backs. They're the only two center backs France wako nao ambao wako understanding, manake walicheza pamoja wakiwa pale Leipzig, so it made total sense. Alafu kuchezesha Rabiot kama the box to box midfielder na Chouameni kama mtu ana hold up, ana operate hiyo engine room ya Kante, it also made sense, manake kulikuwa na proper balance na Griezmann could make also those late runs as a shadow striker. So I can say as well as kuwa na a proper balance which worked in their favor, as well walikuwa na hiyo mental fortitude ya kuresist hiyo criticism na kusay not criticism kama vile ambavyo Sagini umeweza kusema, and credit where it's due. The next game watakuwa wanacheza na Denmark. Denmark inakuanga very tricky opposition usually for France always. Hata 2002 League of Nations, hata wakibeba nini 2018 World Cup 2018 bado walikaziwa. So for that game, if they can get a result, and by result I mean at least a draw, then they will be safe and dry kuingia hadi that round. Right, anasema kwamba they will be very safe kuingia hadi kwenye raundi ya 3. Lakini Dan, ukiangalia ni kwamba
Olivier Giroud huyu mara ya kwanza kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa Faransa alikuwa ni miaka 25. And Olivier Giroud has never played for France under 21s, under 17 side, you see. But unaambiwa kwamba kwenye kitabu cha Biblia nafikiri ni Matthew 21:24 inasema kwamba the stone that the builders once rejected, it turned out to be the important stone at some point. Now, huyu Olivier Giroud ukimwangalia miaka 34 sasa hivi na anaweka rekodi sawa na ya Henry kwenye ufungaji bora wa mabao akivalia jezi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Now, definitely he's going to be very important for France in this World Cup, considering last World Cup hakufanya kitu. Yeah, your observation is correct. Olivier Giroud ni ile player anakudhibitisha kwamba you don't need the best players to make the best team. You need the right players to make the best team. I think that should be the policy for every coach. Kwamba unajua kama Benzema, kuna debate kwamba Benzema is better kuliko Giroud, lakini wakati anacheza kwa space ya Giroud timu inapoteza balance. Na 2018 hakuna mtu alirealize kwamba Giroud alienda the entire tournament bila kufunga bao. I think watu walikuwa wanakumbuka ile mchango wake kusaidia timu kushinda, kwa sababu in his presence Griezmann sasa alikuwa anapata ile umbrella ambayo anacheza chini yake bila watu kumuona. Unaona, the likes of Kylian Mbappe walikuwa wanaletwa into play, wanacheza, wanaenjoy mpira. And striker ambaye I think is among the most celebrated strikers in his position, kwa sababu ameshinda every trophy that is on offer for a player, both for club and the national team. So I think it's a very good story and it's a very inspiring story kwa wale ambao wanna feel like my playing style is slightly different from yours, but mtu anaweza kuambia mimi, yes, of course I'm different, but what can I offer to the team? That is the most fundamental question kila mchezaji anastahili kujiuliza, kwamba wewe ukiwekwa pale kwa timu utasaidia timu icheze vizuri ama utajisaidia mwenyewe kama player ucheze poa. Ukikumbuka kama 2018 hakuna siku yenye Deschamps alimtoa kwa kikosi kwa sababu alikuwa anajua umuhimu wa yule player. Sasa ukiangalia kuna mashabiki wa Arsenal ambao walikuwa wanamkashifu zamani kwamba afungi enough kama kina Robin van Persie ambao alikuwa amezoea, lakini ukiangalia sasa hii jinsi anacheza na ile unajua wanachezanga you get better as you get older because utakuwa exposed to the same situations more often hadi pressure inatoka. Sasa hii ukimwangalia jinsi anacheza hana pressure, anajielewa, he knows what he offers to the team and he is just there to give exactly that. So ile level kwamba amecheza mechi chache kuliko Thierry Henry ambaye watu wanafeel kwamba he was among the best strikers ever ambao amecheza ball, alafu amesawazisha mabao yake. Sasa I think is a big achievement on his part, na niko sure kwamba hiyo World Cup atavunja hiyo record at all time goal scorer wa France. Bila shaka me to me I think nitasifia Ufaransa, manake tulifikiri kwamba ukosefu wa Pogba na Kante utaiathiri sana kikosi cha Ufaransa, lakini kikweli kabisa Chouameni yesterday played like Kante and Pogba combined. And truly speaking, this guy is going to be a very big beast for Real Madrid, for France in the future. Yeah. And then also, ukiangalia Ufaransa yesterday, they played like a team. For the first time, sikuona uchoyo wa Kylian Mbappe. Na pia sikuona timu ambayo imegawanyika. Manake they played like a unit. After conceding that first goal, waliria nyuma na wakajua kwamba tumefungwa. Tufanyije sasa? Sasa ni tuende mbele unit. Kwa hiyo they played as a unit and as a team. That fighting spirit showed really that France yesterday walicheza kama defending champions and they surely are going for that title. Lakini pale kwenye comment section namuona Vagina Sancho anasema Giroud is very underrated. Kweli kabisa. MC Moha, manake Giroud huyu amefikisha magoli 51 sasa hivi akiwa ni idadi sawa ya mabao na Thierry Henry kwenye ufungaji mabao bora, all time top scorer kwenye timu ya taifa ya Ufaransa. Na pia jana alikuwa anacheza mechi yake kama mchezaji mkongwe zaidi kuwahi kuchezea taifa la Ufaransa, Olivier Giroud. Zamani akiwa Arsenal, sasa hivi anapiga na klabu ya AC Milan ya kule maeneo ya Italia. Sasa ni kwa pia hapa kwenye Facebook hapa MC Mohana anasema kwamba Sultan Hamoud Olivier Pierre Giroud G12 machine gun de lava boy, asante sana. Alafu namuona Nyongesa Bwire yuko ndani pia vile vile. Alafu namuona huyu kwa jina la Polo Mwanaspoti ametuma paragraph ndefu insha vile. Anasema following the show, timu za wawakilishi wa bara Afrika kuwa butu katika eneo la ushambulizi. Nitawatoa Senegal kwa hili kwa sababu walitengeneza nafasi na walimfikia mlalango sawa sawa. Hapo mimi nitampongeza Holland goalkeeper. Kwa taifa la Tunisia na Morocco ndio walishindwa hata kuzitengeza nafasi za wazi.
Tunisia walitaka sana kucheza kwa kutumia mpira ya kushtukiza, lakini mawinga wakakosa makali kwenye mikimbio. Kwa wakati fulani niliona kama mpango wa mwalimu ulikuwa kutafuta penalty tu. Ni kauli yake hiyo bila shaka Paulo Mwanaspoti. And whatever he's saying the very good point that Senegal only, they're the ones who tried to make chances, but then for Tunisia and Morocco kidogo hawakuwepo kabisa kwenye mchezo wa jana. Hilo ni kuhusiana basi na taifa la Ufaransa. Now tukisonga mbele, naona pia nikana kwamba pia naye Mark amekutwa na masaibu ya KPLC. Tunasalia wawili sasa. Jamani, KPLC msifanye hivyo tena bwana. Leo kuna mikosi leo bwana. Leo kuna mikosi kweli kweli, lakini si neno. Sasa Dan, tubaki na wewe tuzungumzie Ronaldo ambaye jana kabla ya mchezo, nafikiri kwa kabla ya mchezo wa Ufaransa, tulipata taarifa kwamba klabu ya Manchester United ilitoa taarifa rasmi na kusema kwamba ni rasmi sasa kwamba klabu hiyo ya Manchester imeachana rasmi na mchezaji Cristiano Ronaldo ambaye ni raia wa Ureno, mshambulizi ambaye amekuwepo Manchester kwa awamu mbili, awamu ya kwanza akielekea Real Madrid kisha akarejea akitokea klabu ya Juventus kurejea klabuni Manchester United. Sasa ni kwamba mshambulizi huyu ameondoka wakati ambapo amefanya interview moja fulani deadly sana na imeathiri sana klabu ya Manchester United. Sasa swali langu ni je, kukatiza kandarasi ya Ronaldo tulitarajia sote kwa pamoja, lakini what benefit does it have for Ronaldo, for the club, for the fans Dan? Kwanza it's very important vile umesema kwamba kuna manufaa ambayo timu itapata na pia mchezaji atapata manufaa, kwa sababu nikikumbuka vizuri hii ni situation ambayo imekuwa it has been simmering since last summer kwamba mchezaji alikuwa anataka kuondoka, lakini coach alikataa aondoke. Kulikuwa na kutokuelewana hapo, na nikimnukuu Roy Keane alikuwa anasema kwamba this is a situation kwamba ilikuwa poorly managed especially on the side ya coach na namunga mkono, lakini unajua pia lazima tuone kwamba responsibility pia inaenda kwa side ya Ronaldo in the sense kwamba pia yeye kujiconduct vizuri, but sasa ishafanyika, is something that you have to move on from na you have to deal with it at the same time. So mimi naona in the long run team itakuja kunufaika, kwa sababu ndio mnasema la season ilikuwa na mabao 18 yamefunga katika ligi Uingereza, lakini mlimaliza timu ilimaliza na mangapi? Not a very impressive position kwa wale ambao wanajua by Manchester United standards na mafanikio ya siku za nyuma. Ni timu ambayo ukiangalia sahihi, kwa sababu jana tumesikia kwamba wamiliki wa Manchester United, the Glazer family, wanataka kuiweka kwa soko, mmoja ambaye atakuja na dawa la kutosha ataichukua. So wanafanya hivyo, na najua mashabiki wanafurahia kwa sababu wanajua kwamba whoever is going to take over the team atawarudisha back to the glory days ambao kila mtu ana feel you guys belong there, because Manchester United is one of the most successful brands in the world. Leave alone out of football, is one of the most successful sports teams in the world. So timu itanufaika in the sense kwamba sasa coach atapata ample time ya kufocus on nurturing the younger players waendelee kucheza poa, alafu sasa atapata ile full support ya dressing room, kwamba hakuna ile dissenting voice ambayo akisema kitu mtu anakuja anapinga. And again it would have been very bad if he would have been allowed back baada ya kusema kwamba hana heshima kwake coach. So I think it's a good thing altogether. It's a good thing. Unajua kwamba ukitaja kwamba klabu ya Manchester hivi ipo kwenye mnada inataka kuuzwa, manake wale Glazers wamesema kwamba wapo tayari kuuza klabu ya Manchester, lakini wanasema kwamba wadai rekodi ya bilioni pauni 9. Tofauti sana hapo tumezoea klabu ya Newcastle, Chelsea ilivyochukuliwa na Todd Boehly, lakini wanasema wao wataiuza kwa pauni bilioni 9 na wameshapatia benki kuanza kuandaa na kujukumika kwa kushughulikia mauzo ya klabu hiyo. Na unapozungumzia mauzo ya klabu hiyo, nakumbuka wakati mmoja kwenye kipindi hiki shabiki mmoja kwa jina la Manchester Boy Fabian alisema kwamba wakati Chelsea inanunuliwa, mbona wanunuzi hawaioni Manchester? Na kwamba sasa hivi popote alipo anazidi kufurahia sana, manake wamepata wenyeji na watakuwa wanapata wabwenyenye wapya. Lakini kwa upande wako Mark, unapozungumzia kashfa hiyo ya Ronaldo, wewe unafikiri kwamba madhumuni ni gani na pia labda benefit gani kwa klabu ya Manchester siku zijazo? Manake yeye alisema kwamba bado anawapenda na pia akasema kwamba anatakia klabu hiyo mema kwa siku zijazo, na ni kwamba pia kwa kandarasi kutamatisha ni kwamba haikutamatisha tu bila kuzingatia mambo fulani, manake ile overpay ambayo alikuwa anafaa kulipwa, manake kawaida
unaposimamishwa kazi unapolipwe kwa miaka iliyosalia, na miaka iliyosalia ya Ronaldo ilikuwa inakuja kwa additional to 17 million pounds, lakini akasema kwamba mimi sina haja na pesa hizo. Je, unaimani kwamba kauli yake hii Ronaldo ni ya ukweli ama tu ni ya showbiz? Okay, leo nilikuwa naongea na a colleague of mine na tuliletana juu sana tukiongelea Cristiano Ronaldo. I think my stance on Cristiano Ronaldo is well known at this age. Kwa hivyo I won't get much into detail, but what I can say is I feel like unajua Ronaldo ameishi kuwa mtu mwenye ako about the limelight. It's always been about the limelight for him. For him, everything always has to be about him. Chenye naweza taka niseme ni kwamba kama ile wakati ambao walikuwa wanashinda Manchester United 3-0, he still, I mean, Spurs 3-0, bado walitoka time the team was winning, drawing attention away from himself. Time kama saa hii ambapo alikuwa anatoka after contract yake kuwa terminated, uliona what he did. He wore a custom made watch ambayo naomba mtu amute tafadhali. Anyway, he wore a custom made watch. Unaona ya kwamba ilikuwa hiyo bao yenye alifunga Manchester United akiwa Madrid 2013. So goes to show you he really didn't have Manchester United's best interest at heart. For him, ni all about record, in my opinion. Ni all about making himself better, beating record after record. And that's why he was desperate to move to another Champions League club. Kwa sababu what is, in my opinion, really worried about ni hiyo record ambayo ako nayo ya Champions League most goals kuwa broken, ama mtu kumatch his 5 Champions Leagues which could yet happen. So for him, Ronaldo has always had this mentality he wants to be the best in whatever he does. He wants to be the best, and at an age where hata kama physical limitations at his age zimeanza kumshinda, amekataa kukubali ako hiyo level. And that's why I was saying as a parting shot for I think it's best for Manchester United. Manake it means now watu wataacha kusikiza coaches wawili, kwa sababu Ronaldo was a pseudo coach. Manake there were 2 voices in the dressing room. Na Ronaldo akisema, people will listen, of course, because Ronaldo is more than just a football, and at the end of the day, football is a business. But what I can say is, if I were Ronaldo, manake mimi sioni any team for purely footballing reasons, see for selling businesses, see for selling shirts and things like that. I don't think Ronaldo at his age will start week in, week out for any other top European club right now, given his age and his well-documented problems right now. Ya mwisho naweza sema ni kwamba, if I were Ronaldo, I would pour all my blood, sweat and tears onto this tournament for Portugal. Try as much as possible to win hii World Cup kama venye walishinda Euro 2016 against all the odds, when they had a significantly inferior team. Wakati aliumia finali, akakuwa coach kwa pitch na akamotivate ma players wenzake kushinda hiyo kikombe. If I were Ronaldo, I'd try my best to win this trophy, and then when I win it, then I call it quits. Manake Ronaldo, the only trophy hana both individually and collectively is the World Cup. Amebeba Ballon d'Ors, amebeba multiple league titles, amebeba 5 Champions League. So he's won it all. So yeah, so if I were him, beba World Cup, alafu mkimaliza World Cup staafu. Yes, bila shaka. Dan, kwa upande wako, Mark anasema kwamba beba World Cup na umalizie hapo. Do you feel like it's the right time if he wins the World Cup? Should Ronaldo retire? And if he doesn't retire, which club should he go to? Because Real kumekuwa na rumor kwamba huenda kaelekea Real kwa miezi 6 kureplace Benzema ambaye ameumia. Kumekuwa pia na rumor kwamba huenda kaelekea Chelsea ambao wanakosa mashambulizi, na pia huenda karejea Sporting Lisbon ambayo ilikuwa ni klabu yake ya kwanza kabisa kabla ya kujiunga na Manchester United. Kwa hivyo akishinda kombe la dunia astaafu, na je, kama hatoshinda kombe hilo, je, aende klabu gani? Kwanza immediate priority ni kujaribu kushinda taji la kombe la dunia, and iko very realistic kwa sababu anyone who has entered the tournament has every right to believe kwamba wanaweza kulishinda mwisho wa siku. Even that mtatia bidii jinsi inavyostahili na hakika kwamba watakuwa na nafasi ya kushinda. So sasa hii bidii lazima ikuwe tu kuelekea tu kushinda World Cup. Na najua kuna mimi, if I was in his position,
ningerudi tu Sporting Lisbon kwa sababu ndiye alianzia career yake huko na ni timu yake. Unakumbuka hata Messi zamani akiulizwa kwa anasema anataka kurudi ni old boy, sio timu yake alitoka zamani akaenda Barcelona kama mtoto. So sasa hii it's no longer about football. So I think it's all about unajua kama kuna zile movie nataka itoe na happy ending. Unaona, I think akirudi Sporting it make more sense kwa sababu akijaribu kurudi Real Madrid na ile under performance ambayo tumeiona Manchester United hii season na wenye imekuwa na hizi crises zimekuwa kule, mafans wa Madrid wako very unforgiving. I think watakuwa wanamtoa mshale na sidhani kama ile kiburi yake ita apply huko. Bila shaka anasema kwamba asirudi huko Real Madrid, lakini mashabiki wanasemaje mtandaoni? Virginia Sancho anasema kwamba this guy can't retire. I also feel that he can't retire even if he doesn't win the World Cup, still he can't retire. He feels like he is 21 still yet. Atancha Mose anasema kwamba for Ronaldo, I'm even happy msee tangu aingie Old Trafford na kutoka na kutaka kuchange his roles to play for number 9 hadi ananyima Martial opportunity. I'm happy for his departure. But kunyima Martial namba anayechagua kocha ni kocha, si Ronaldo. Ila si neno. Paulo Mwanaspoti anasema kwamba nilidhani tu tunatamatisha contract mutual ya Afrika yangu tu, kumbe na England Manchester wanafanya hivyo kwa hiari. And Virginia Sancho anasema kwamba Ronaldo thing will help us by the way if the club is under sale now. I love this guy even more. Paulo Mwanaspoti anasema kwamba Giroud aka Njoroge, he is not underrated as many say. He's just as Lucas Podolski who was good at the national team. Right, bila shaka kauli hizo za mashabiki mtandaoni, lakini kwa mtazamo wangu I feel like and I would like Ten Hag yuko hapa tuambie yeye kama shabiki wa Manchester anahisi vipi, lakini nahisi kwamba kwa mashabiki wa Manchester kuondoka kwa Ronaldo kutawasaidia, manake kwa siku zijazo watakuja kuona au huenda maybe they might not see it now but in the future, let's say 5 years or 6 years from now, Manchester fans will come to realize that Ronaldo actually helped them, because this Glazers family, what they were doing there, they were not up for titles. They were there for shirt sales only. They were not there to make titles or to win titles like what Guardiola is doing at City. For them, they were just there to sell shirts. Wauze shirts za Pogba, wauze za Ibrahimovic, wauze za Di Maria, za Ronaldo, za nani, za Depay, zote hizo waziuze, lakini wasipate kushinda mataji. Kwa hiyo they cannot see that, but then for Ronaldo I feel that he picked one for the team, and by donating that 17 million pounds that he was supposed to take after the contract was terminated, for me that is pure humanity and pure love for that club. Bila shaka tukimalizia gumzo hilo Ronaldo, tuangazie mechi za kesho kwa haraka upesi. Ubashiri peke yake, maana muda kidogo haunasi. Nataka tu ubashiri peke yake wenzangu, na taanza na mechi kati ya Switzerland na Cameroon. Now hapa ni mniambie, will Cameroon score because no African team until now has scored any goal. Now hii mechi teshaje Dan? Hapo na tabiri itakuwa sare ya 1-1 ama 2-2 kwa sababu ukiangalia attacking ya Cameroon iko loaded na pia Switzerland wako na attacking nzuri, so it could go all square ya 2-2. Uruguay na South Korea? Hiyo pia inaweza enda draw. Inaweza enda draw 1-1 ama 2-2 pia, sababu timu zote ziko sawa. Alright, Portugal na Ghana. Hii mechi kubwa sana hii. Hii game acha tu niseme Portugal itashinda 2-1 for personal reasons. Brazil na Serbia. Hapo Brazil atashinda 3-1. 3-1. Mark, yes. on your side, Switzerland na Cameroon unaionaje hii mechi? Switzerland na Cameroon naona ikiisha inaisha 2-1 for Switzerland. Uruguay na South Korea? Uruguay and South Korea, I'm going for a win for Uruguay. That is a 3-2 win, kwa sababu hiyo inakaa kuwa na mechi ambayo itakuwa na magoli. Right. Portugal na Ghana? Ghana are, I don't think Ghana have any business being in this team. I think walipatika kuingia World Cup and I don't think they are at their best right now. Kwa hivyo naona ikiisha maybe a 2-0 win for Ghana. For Ghana? I mean for Portugal, sorry.
Brazil na Serbia. Brazil and Serbia is trickier than people imagine. I think Brazil will shock people for all the wrong reasons. So I feel hiyo game itaisha 1-1 for both teams. Itaisha draw ya 1-1. Na Right. I think for lack of time nitahitajika pahali, so thanks for having me for today and I hope tutaongea in future. Right. Bila shaka asante kwa nasi pia vile Mark. Lakini Dan, on my end I feel that hii mechi ya Uruguay na South Korea, Uruguay ni wazee wakongwe, watu wako pension. Nazungumzia watu kidogo pale nyuma kidogo, watu ambao kidogo si wazoefu, watu ambao wamezoea ndio, lakini miaka yao imekwenda sana. Kwa hiyo I feel like Korea can put a major surprise just like Japan did today. For Brazil and Serbia, for Brazil and Serbia, Brazil, if they won't go in that game thinking that they are favorites, then they can win that game. Portugal, Ghana, Ronaldo should know that saizi yeye ni tegemeo. Kwa hiyo asijipige kifua kwamba yeye ni bingwa sana. Ajue kwamba hapa ukikaa vibaya unafungwa. So they should be also keen. But for Ghana, they should take the lessons from Tunisia and Morocco. Finish your chances and create them more. Get that final third, then make that final pass and make quick decisions inside the opponent's 18 box. Cameroon, same thing. Against Switzerland, pale kuna shaka. Pale kuna Shakiri yupo, lakini kuna shaka. So they should also be clinical in front of goal. Kufikia hapo niseme asante sana Dan, Mark Nyanjui, vile vile pia na mwenzetu mtoto wa kike Ten Hag's wife Mora kwa kutenga muda kuingia nasi, kwa kujiunga nasi na kulonga nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla ya kuondoka nisome jumbe mashabiki wale ambao wanajiunga nasi kwa kuchelewa. Atancha Moses kama Canada wanakimbiza Belgium na bila shaka ni kwamba mechi hiyo kufikia sasa ni 0-0 na wanapata penalty. Canada anapata penalty dhidi ya Ubelgiji, lakini ni kwamba shabiki huyu Dunstan Ochieng anasema kwamba if I could be Ronaldo I will go to Sporting but he can't retire now. He wants to set history being among players who played with 40 and above years. Kweli kabisa. Kufikia hapo niseme asante sana kwa mwelekezi wangu Dennis Njoroge ambaye anatengeneza posta Lecho the Chipai kwa kufanikisha kipindi kwa njia moja au nyingine, vile pia kwa Dan na waliotazama kuanzia mwanzo hadi mwisho, licha kwamba tumepokea changamoto ya stima kupitia KPLC, lakini si neno, tumekuwa na generator yetu imekuwa ikifanya kazi na tumefanya shughuli ikawa ni bomba kuanzia mwanzo hadi mwisho. Friday pia ni siku kuanzia saa 3 usiku kamili hadi saa 4. Tukutane hapa tena kwa minajili ya kusemezana kuhusiana basi na mechi za kesho na pia mechi za Ijumaa. Je, zitakuwa zimeishaje? Hiki ni kipindi cha Walkwithsagini show. Viva Qatar, nimekuwako Jason Sagini the Sports Archbishop. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na sporti ni sisi, na kutakia usiku mwema na pia utazamaji mwema wa mechi hizi za kombe la dunia. Kwa heri hadi Ijumaa kuanzia 3 hadi saa 4 kamili, usikose.